Hello guys, so welcome back to Abhi's vlog and here we are, Nenu Bavagaru on a new adventure. So Bavagaru Liverpool నుంచి వచ్చారు and we started a journey from Manchester. So where we going అనేది పేరు నాకు సరిగ్గా పలకడం రావట్లేదు కాబట్టి అటు వెయిట్ ఇలా పలుకు సరిగ్గా ప్రస్తుతం అయితే డర్బిషైర్ డేస్లో ఉన్నాము. బాగా సిగ్గుపడుతున్నారు యాజ్ యూజువల్. సో వీఆర్ ఇన్ ఏంటి మా రెస్టారెంట్ పేరు ఇది ద ల్యాంబ్ ఇన్ ఫేర్ హౌసా ద ల్యాంబ్ ఇన్ ఫ్రీ హౌస్లో ఉన్నాము. సో అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ అయితే సూపర్గా ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత డ్రాకులస్ లోపల చెల్లి ఉన్నట్టు మేము బయటకు వచ్చాము. చాలా బాగుంది ఈరోజు, చాలా ఎండగా ఉంది, కాలిపోవట్లేదు, ఆనందంగా ఉంది. సో గుడ్ సన్షైన్ టుడే. సో బావగారు లివర్పూల్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి బావేమో ఐ నీడ్ అ కాఫీ, హాట్ కాఫీ అన్నారు. సో బావకి ఏమో క్యాపచీనో, నాకేమో చాక్లెట్. సో లోపల అందమైన అమ్మాయిలు రెడీ చేస్తున్నారు, జలకన్యలు. సో మేము బయట వెయిట్ చేస్తున్నాము తాగడానికి. సో వన్స్ వీ గెట్ అ కాఫీ, బావగారు బూస్ట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హిమ్ టు డర్బిషైర్ డేల్స్. సో అటు స్లేట్ ఉంది గురువు గారు, మీకు స్లేట్ చూపెడుతున్నా, స్లేట్ చదవండి మీరు. ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ స్లేట్ ఉంది. ఈ స్లేట్ ఏంటంటే ద ఫేమస్ బ్రిటిష్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ స్లేట్. అంటే పలక. ఈ పలక ఫోర్కాస్ట్ చెప్తుందంట. ఏంటి, వర్షం పడినప్పుడు పలక మొత్తం తడిసిపోయి ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది అని అర్థం. అదే కానీ ఇక్కడ పలకగానే డ్రైగా ఇలా ఉందంటే నాట్ రైనింగ్ అని అర్థం అనమాట. కానీ షాడో ఆన్ గ్రౌండ్ చూస్తున్నారు కదా, గ్రౌండ్ మీద దీని షాడో ఉంది. షాడో అంటే ఇక్కడ సన్నీ కరెక్ట్ బాగా సన్న ఎండ గమ్మగమ్మలు ఆడుతున్నట్టు. కానీ ఈ పలక కానీ కొంచెం తెల్లగా ఏదో పట్టేసి ఉంటే మంచు పడుతున్నట్టు. అది పలకే కనబడట్లేదంటే ఫాగ్ ఉన్నట్టు అనమాట. పలక అలా ఊగుతుంది అనుకోండి, ఎండ బలి ఉందిరా కాదు, గాలి ఉంటుంది కదా, గాలి బాగా వస్తున్నట్రా అని అర్థం. అదే కానీ పలక కింద పడిపోయి టప్పని పడిపోతుంది అనుకోండి, ఎర్త్క్వేక్ ఉన్నట్టు. అసలు పలకే కనబడలేదు అనుకోండి, టొర్నేడో అంటే దుమ్ము తిరుగుతాయి కదా, అది తిరిగినట్టు అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ద వెదర్ ఇస్. ప్రస్తుతానికి అయితే పలక షాడో కింద ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ క్వైట్ సనీ అండ్ వండర్ఫుల్. సో బావగారు, హౌ ఇస్ ద సన్ హియర్? బావగారికి అయితే సూపర్ విక్టరీ విజయం చూపెడుతున్నారు. ఆంధ్రాలో ప్రస్తుతం అయితే మన తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుస్తుందని బావగారు ఆనంద భాషపాలతో వెళ్ళగలుగుతున్నారు. సో గాయస్, ఇది నా హాట్ చాక్లెట్. మనం క్యాపచీనో మనకు అలవాట్లేదు కాబట్టి బావగారికి ఏమో క్యాపచీనో పైన ఏదో స్ప్రింకిల్ చేశారు, బిస్కెట్ ఇచ్చారు, నేను షుగర్ ఇచ్చారు, నాకు మాత్రం ఫుల్ చాక్లెట్ విత్ 1 బిస్కెట్. బాబా ఎంజాయ్ యువర్ టీ బిఫోర్ వీ కుడ్ గో ఆన్ అ జర్నీ. So guys, before we could go on a journey, just to warm up our bodies in this cool weather, just rock on. Okay, it is going towards Derbyshire Dales lone undi. To be honest, lopala aithe atmosphere aithe addipoyindi. Chala ante lot of people are there, chala crowded ga undi. Food must have been fantastic, really awesome ante maamulu awesome kaadu, fantastic, fabulous as usual. మనం అనుకున్న ప్లేస్కి వచ్చాం దగ్గరికి. సో యూ కెన్ సీ దట్ గ్రేట్ వాల్. సో దిస్ ప్లేస్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ గైస్. పార్కింగ్ కోసం ఎదుర్కోవాలి ఇప్పుడు, తలకైన మాకు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే. గైస్, నేనైతే ప్రీవియస్లీ ఐ కేమ్ టు క్యాసిల్టన్. ఒకసారి ఐ కేమ్ విత్ అన్నతో వచ్చాను, బట్ సిరియన్ అంతోని. బట్ ఐ నెవర్ కేమ్ టు దిస్ పెవరల్ క్యాసిల్. ఇది అక్కడ పై ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ దేర్ కరెంట్లీ బావతో పాటు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ బావా విత్ మీ. సో జస్ట్ అ వండర్ఫుల్ వ్యూ. సో ఐ షో యూ ద ప్లేస్. ఎస్పెషలీ ఈ ప్లేస్ అయితే భలే ఉంది, చిన్న ఇల్లులు ఉన్నాయి. సో ఐ జస్ట్ షో యూ ద ఇల్లు. అట్లా ఉంది కదా, సో చిన్న సినిమా సెట్లా ఉంది.
సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ వి ఎంటరింగ్. సో దీన్ని ఈ పేరు ఇంతకేం చదివా? పెవరల్ క్యాసిల్ చుట్టుపక్కల. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్. ఎంపోరియం. ఏంటి బా ఎంపోరియం అంటే? పాత సామాన్ అమ్మేది. సో ఒక గ్యారేజ్ అలా ఉంటుంది, పుట్ట గ్యారేజ్. సో ఇల్లు కూడా చూసారా, భలే ఉన్నాయంట. సో క్వైట్ ఆసమ్. వాయిస్ ఎక్సైటెడ్. కేవ్డేల్. సో ఇది కేవ్డేల్ అంటే, కేవ్డేల్ కట్టింగ్ త్రూ అన్ ఏన్షియంట్ రీఫ్ అంట. So all this country is hollow. Could you strike it with some gigantic hammer, it would blow like a drum or possibly cave in all together. So ఎక్కడ కొట్టినా సౌండ్ వస్తుందంట. సో బావా, వెల్కమ్ టు ద డార్క్ ప్లేస్, ద కేవ్ డేల్. limestone way guys. See the shot అండి, see the shot. అసలు ఇక్కడ చూసావా ఎలా ఉందో? చీకట్లోంచి వెలుతురులోకి వచ్చినట్టు ఉంది. వావ్, ఇట్స్ ఆసమ్. బావా మొత్తం ఏం బావా గాయస్ చూసారుగా, మొత్తం అంతా రాళ్ళు గట్టుతో ఎలాగుందో. చూడండి, బావగారు పైకి ఎక్కుతున్నారు కేవ్డేల్ మీదకి. యూకేలో ఎండ 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 అంటాం కదా, ఎండ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇలా కొండలు ఎక్కితే ఆయాసం వస్తుంది. నిజం. అమ్మో, కొంచెం ఉంది ఇంకా, అది ఎక్కితే కొండ ఎక్కేసినట్టే. కేవ్డేల్. Emptied out my soul, you've heard it all before. Honest but I know, left these years ago. I was young and now I'm old, still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do? Guys, మరి ఈ పైకి వచ్చాము. We came to the top of the కేవ్డేల్. ఎక్కడానికి అయితే చాలా ఇబ్బందితో ఎక్కాము. ఇట్స్ క్వైట్ కోల్డ్ అప్ హియర్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ చాలా చల్లగా ఉంది. అండ్ కొన్ని 2-3 ఫొటోస్ కూడా దిగాము ఇక్కడ. సో ఇట్స్ గుడ్. యూ కెన్ జస్ట్ సీ ద హోల్ Castleton back of us, the whole village, all whatever it is, and on the top of the mountain. ఇలాంటి మౌంటైన్ అడ్వెంచర్స్ చేసి చాలా రోల్ అయ్యింది, టు బి హానెస్ట్. స్టార్టింగ్లో చాలా చేశాను. అండ్ long time back to mountain adventures. It's called exciting, exhaling, inspiration. Out in the unknown, story took its toll. Thought I would've grown off the beaten track to become a better man, sinking in the sand. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love when everything's said and done? What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love when everything's said and done? What do we do to love? 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 చూసారా, యూకే వెదర్ పైన నమ్మకం లేదు. ఎప్పుడో చెప్తున్నా. ఇప్పుడు చూసారా, ఇప్పుడు నాకు ఎండ ఉంది, దీని అమ్మ మళ్ళీ ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది తుప్పల్లోని. ఏందో మా బతికేయడం, ఎప్పుడు ఈ వర్షం తప్పించే ఉండదు అక్కడ. కానీ వచ్చిన దానికి బాగా అయితే చిల్లు అయ్యారు. కేఫ్ దగ్గర కాఫీ తాగారు, క్యాబ్ దగ్గర తాగారు, కొండ ఎక్కారు, ఫోటోలు దిగారు, కింద దిగుతున్నాను.
జర్నీ ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుందో మాకైతే ప్రస్తుతానికి వెళ్ళంది కదా అని చెప్పి ఇంకా సమ్మర్ రాలేదు, ఇంకా సమ్మర్ కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చా అణుగిపోతున్నా చేతులు, ఫ్రీజ్ అయిపోయి కొండ ఎక్కాక. క్వైట్ గుడ్, లైఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్. కౌంటర్ బాగారు మాత్రం సీరియస్గా నడిచేస్తున్నారు. సో గైస్ వీఆర్ కమింగ్ టు అనదర్ ఎక్స్టెంట్. లొకేషన్ అయితే సూపర్ ఉంది. ఇట్స్ ఆల్ రైనింగ్ అండ్ వీఆర్ అండర్ అ మౌంటైన్. తల దాచుకుంటున్నాను. బాగారు ఇంకా జాయిగా వస్తాను. అది ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టున్నారు. జాకెట్ గైస్ పైకి చెప్పినప్పుడేమో గాలి, ఏదో తీస్తున్నాడో వర్షం. ఎట్లా అయితే మొత్తం మౌంట్ టోర్ అంతా తిరిగి వచ్చాం. ప్రస్తుతానికి అయితే వాళ్ళు sunshine. It's coming after we came down at the Castleton. It's coming down. We really had a good day here. I went the peak there. I took a good drone shot there. Guys, finally అయితే కార్ అయితే ఎక్కాను కష్టపడి. రియల్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ డే. రియల్లీ వి ఎంజాయ్డ్. బయట అయితే బాబోయ్ నా చేతులు ఇప్పుడు కూడా వణుకుతున్నాయి. ఇట్స్ షివరింగ్. బాగా ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నా కారు. నేనైతే పరిగెట్టుకుని కార్ దగ్గరకు వచ్చాను, కానీ కార్ దారాలు ఏమో బ్యాగ్లోనే ఉన్నాయి. బాగారు సీరియస్గా వర్షంలో కలదలాడుతున్నారు. సో వీ రియలీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ డే. బాగా ఎలా ఉంది ఈరోజు? ఎంజాయ్ చేశారు కదా? బాగారు ఏమన్నారని నవ్వుతానంటే ఈ ఎంజాయ్డ్. రియలీ వీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్ కమింగ్ టు ఏంటి బాగా కేవ్ టూరా? Cavedale. It's really good. It's really nice. To all the ones who wanted to come to Cavedale, they need to come to Castleton, and from Castleton it's just within Castleton. It's really awesome place, and we literally enjoyed being and taking the trail up to the mountains. ఆ కొండ మీదకి ఎక్కి అక్కడ 2-3 షార్ట్స్ దిగి ఫోటోలు తీసుకొని సీయింగ్ ద వ్యూ ఆఫ్ క్యాసిల్టన్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మౌంటైన్ వాస్ రియల్లీ awesome అంటే awesome భయ్యా. ఓకే guys, see you back with a new adventure. Till then, keep rolling my videos. Take care. Bye bye. What do we do to love? What do we do to love?